Right. So we'll see three concepts in vectors. One is divergence, another is curl, and final gradient. Curl, divergence, and gradient. Okay, so we will come across these things in physics most often. So this curl, divergence both are defined for vectors, and gradient is defined for a scalar quantity. Okay, so ఈ curl అనేది ఏంటంటే so let's say given some vector curl A is defined as del cross A. Curl A అనేది del cross A define చేస్తారు, and the operator del is given by let's say I j k dou by dou x dou by dou y dou by dou z ax ay az. And if you consider the three components of del operator, they are dou by dou x, dou by dou y, dou by dou z. And vector A, the three components are ax, ay, and az. Okay, so if you expand that, what do you get? So dou az dou y minus dou ay by dou z along I plus, sorry, next one is minus dou az by dou x minus dou ax by dou z, j component. For j component you have to take negative sign. And the third one is dou ay by dou x minus dou ax by dou k component. So what are you doing here? You are studying the variation of z component of vector due to changes in y. అంటే ఇక్కడ ఏం జరుగుతుంది, a అనేది ఏదో తీసుకున్నారు ఒక వెక్టర్, ఇట్ హ్యాస్ త్రీ కాంపోనెంట్స్ ax, ay and az. So when you take these three components, what are you studying? The variation of ax due to change in z direction. So z direction లో ఏదైనా చిన్న వేరియేషన్ వస్తే ax అనేది మారుతుందా, అలాగే the variation in ax due to changes in y direction లో ఏమైనా చేంజ్ వస్తే, I mean when you change from one point to another point along y direction, do you observe any change in x? That is given by this term. And the object is traveling along x direction, you are studying the variation of object or vector quantity along y and z directions. So overall the result, let's say if a has only xy components, a అనేది xy components మాత్రమే ఉన్నాయి, z తీసేయండి, xy తీసేస్తే ఏమేమి మిగులుతుందండి, sorry, remove the z component of a, so what you left with, so
we'll be left with ax variations along y, ay variations along x. In total ఒక k కాంపోనెంట్ మాత్రం మిగులుతుంది. సో కన్క్లూజన్ ఏంటి అంటే the curl of a vector gives you the resultant vector is perpendicular to these two. Cross product, when you cross product two vectors, the result is perpendicular to these two vectors. So ఇప్పుడు ఇందులో కనుక x కాంపోనెంట్ ఒకటే ఉంది, ఇందులో y కాంపోనెంట్ ఉంటే the result will be along z direction. సో రెండు వెక్టర్స్ కి పర్పెండిక్యులర్ గా ఉన్న డైరెక్షన్ మాత్రం మిగులుతుంది. సపోజ్ ఇక్కడ చూడండి yz కాంపోనెంట్స్ మాత్రమే ఉన్నాయి, రిజల్ట్ ఈజ్ ఎలా x డైరెక్షన్. ఇక్కడ ఏమున్నాయి z x కాంపోనెంట్స్ మాత్రమే ఉన్నాయి, రిజల్ట్ ఈజ్ ఎలా y డైరెక్షన్. అలాగే థర్డ్ కాంపోనెంట్ యు హావ్ y and x కాంపోనెంట్స్, రిజల్ట్ ఈజ్ ఎలా z డైరెక్షన్. So in total curl of a vector gives you the variation of the physical quantity in the plane and the result is perpendicular to the plane. So మీరు xy plane లో వేరియేషన్ స్టడీ చేస్తుంటే, సపోజ్ xy plane లో వేరియేషన్ స్టడీ చేస్తుంటే రిజల్ట్ ఈజ్ అలా z డైరెక్షన్. సో ఇన్ టోటల్ ఇట్ గివ్స్ యూ ద రొటేషన్ ఆఫ్ అ వెక్టర్. చూడండి y డ్యూ టు వేరియేషన్ ఇన్ x డ్యూ టు వేరియేషన్ ఇన్ y. అంటే ఏంటి, x అనే వెక్టర్ కి y డైరెక్షన్ లో వేరియేషన్ ఉండొచ్చా, వేరియేషన్స్ ఏంటి, అలాగే y డైరెక్షన్ లో వెక్టర్ కి x డైరెక్షన్ లో ఫ్లక్చుయేషన్స్ ఉండొచ్చా, వేరియేషన్ ఏంటి. సో ఇన్ టోటల్ దిస్ రిజల్ట్స్ ఇన్ ఎ సర్క్యులర్ మోషన్. అర్థమవుతుందండి. x y డైరెక్షన్ లో వేరియేషన్ ఎట్లా ఉంది x కాంపోనెంట్ కి, అలాగే y కాంపోనెంట్ కి x డైరెక్షన్ లో వేరియేషన్ ఎలా ఉంది. సో దిస్ రిజల్ట్స్ ఇన్ ఎ circular motion in the plane and the final vector direction is perpendicular to that. ఈ దానికి perpendicular ఉంటుంది. సపోజ్ వేరియేషన్స్ xy plane లో తీసుకుంటే the resultant cross product is along z direction. ఇవి ఎక్కడ మనకు ఉపయోగపడతాయంటే your angular momentum, magnetic field is del cross E. Okay, so when current flows through a wire, perpendicular magnetic field is generated. The magnetic field generated is given by B. It is del cross A. So current ఈ డైరెక్షన్ లో ఉంటే magnetic field అనేది ఈ xy plane లో ఉంటుంది. సో ఇలాగా so when motion is along one direction and result is in a plane perpendicular to that, we use this curve. So charge particles ilaga z direction lo veltunte magnetic field anedi xy plane lo, that can be studied using curve. Okay, so next one is divergence. Divergence of a vector quantity. So any physical quantity so this is given by what, dou by dou x I cap plus dou by dou y j cap plus dou by dou z k cap, dot product with ax I cap, ay j cap, az k cap. The result is given by dou ax by dou x plus dou ay by dou y plus dou az by dou z. So dot product చేసేటప్పుడు ఓన్లీ I x కాంపోనెంట్స్ మాత్రమే మిగులుతాయి, y and z కాంపోనెంట్స్. సో ఏం చెప్తుందంటే ఇది the variation of vector A, the x component of vector A due to variations in x direction. అంటే you will be considering two different directions and two different points in space. సో ఇలాగా ఒక x y z త్రీ డైరెక్షన్స్ తీసుకున్నారు.
So when you travel a distance of dx along x direction, how this quantity ax is changing? Same way along y direction. Let's say the origin, the value of y component is ay, then it is ay plus day. Same way along z direction, az plus daz. So if there is any change in the given vector along a particular direction, those changes can be studied by using divergence. So the result of divergence is a scalar. అంటే ఎంత వేరియేషన్ వస్తుంది ఆ ఫిజికల్ క్వాంటిటీలో, ఆ వెక్టర్ క్వాంటిటీలో అనేది ఇక్కడ మనకు చెప్తుంది. ఓకేనండి, సో దట్ ఈస్ కాల్డ్ డైవర్జెన్స్. And final gradient. Gradient is defined for a scalar quantity. Suppose the best example for gradient is force is minus del V, negative gradient of potential. So ఏంటి ఎనర్జీ అనేది పొటెన్షియల్ ఎనర్జీ. లెట్స్ సే హియర్ దిస్ ఇస్ ఎ స్కేలర్ క్వాంటిటీ. సో ఒక స్కేలర్ క్వాంటిటీ ఎనర్జీ తీసుకున్నారు అండ్ యు ఆర్ స్టడీయింగ్ ద వేరియేషన్ ఆఫ్ ది స్కేలర్ క్వాంటిటీ యాజ్ ఎ ఫంక్షన్ ఆఫ్ స్పేస్. అంటే స్పేస్ లో డిఫరెంట్ లొకేషన్స్ లో ఎనర్జీ ఎట్లా ఉంది. సపోజ్ ఇక్కడికి ఇంకొక క్వాంటిటీ, టేక్ 2 పాయింట్స్, point 1 and point 2, and let's say the potential at those points is V1 and V2. Okay, if this potential difference is negative, if delta V is negative, అంటే V2 minus V1 నెగటివ్ అయినప్పుడు ఏమవుతుందంటే ఫోర్స్ is positive. అంటే ఇక్కడ హై పొటెన్షియల్ ఉంది, ఇక్కడ లో పొటెన్షియల్ ఉంది. అంటే ఏంటంటే V1 is greater than V2 ఉన్నప్పుడు ఫోర్స్ will be from 1 to 2. సో ఫోర్స్ డైరెక్షన్ ఎలా వస్తుంది? సో స్పేస్లో ఎక్కడైనా సరే రెండు పాయింట్స్ మధ్య పొటెన్షియల్ ఎనర్జీ డిఫరెన్స్ ఉన్నప్పుడు ఆ డిఫరెన్స్ కూడా ఎలా ఉండాలి? నెగిటివ్ ఉండాలి. ఫైనల్ వాల్యూ మైనస్ ఇనిషియల్ వాల్యూ చేసినప్పుడు నెగిటివ్ వస్తే అంటే ఏంటంటే ఇనిషియల్ వాల్యూ పెద్దదిగా ఉన్నప్పుడు ఫోర్స్ అనేది ఆపోజిట్ దట్ ఉంటుంది. సో ఫోర్స్ విల్ బి ఆల్వేస్ డైరెక్టెడ్ ఫ్రమ్ హై పొటెన్షియల్ టు లో పొటెన్షియల్. అంటే మనకి వాటర్ ట్యాంక్ తీసుకోండి, లేదు వాటర్ ఏదో డిఫరెంట్ లెవెల్స్లో ఉన్నాయి. హై పొటెన్షియల్ ఎనర్జీ హై లెవెల్లో ఉంది, ఒక్కో పాయింట్ దగ్గర లో పొటెన్షియల్ ఎనర్జీ లో లెవెల్లో ఉంది వాటర్. సో అప్పుడు ఫోర్స్ డైరెక్షన్ ఉంటుంది హై పొటెన్షియల్ టు లో పొటెన్షియల్. అదే లెట్స్ సే రెండు వాటర్ ట్యాంక్స్ ఉన్నాయి, 2 వాటర్ ట్యాంక్స్. వాటర్ లెవెల్ ఏదో ఉంది. ఇఫ్ యు జాయిన్ దోస్ 2 ట్యాంక్స్, వాటర్ ఫ్లో ఏమైనా ఉంటుందా? రెండు ఒకే లెవెల్లో ఉంటే బోత్ ఆర్ అట్ సేమ్ లెవెల్, నో వాటర్ ఫ్లో. ఇఫ్ దెర్ ఇస్ ఎనీ డిఫరెన్స్, the flow will be from high potential to low potential. So it is a scalar quantity. Energy is a scalar quantity, but you are generating a vector quantity from that. So at last this is a vector quantity. The gradient operator is a vector quantity. So దాని కోసం ఏం చేస్తున్నారు? So gradient of any quantity is given by, so you have to consider, let's say yes,
s plus ds ఉంది. You have to consider a reference direction. ఒక reference direction ఒకటి తీసుకోవాలి. నార్మల్ వెక్టర్, పర్పెండిక్యులర్ వెక్టర్ ఒకటి తీసుకోవాలి. మనం ఏ రెండు పాయింట్స్ మధ్యనైతే గ్రేడియంట్ మెజర్ చేద్దాం అనుకుంటున్నామో ఆ డైరెక్షన్లో ఒక నార్మల్ లైన్ తీసుకోవాలి, పర్పెండిక్యులర్ లైన్ తీసుకోవాలి. డైరెక్షన్ మ్యాగ్నిట్యూడ్ ఏంటి, ఇక్కడికి ఇక్కడికి ఉన్నటువంటి డిఫరెన్స్ n అనే వెక్టర్ ఎంత వేరియేషన్ వస్తుంది, n plus dn అనుకుంటే. సో లెట్స్ సే ద మ్యాగ్నిట్యూడ్ ఆఫ్ వెక్టర్ at this end is n and here n plus dn. మీరు ఏం చేయాలంటే, సో at the initial point the vector is s and at the final point the vector is s plus ds. నార్మల్ వెక్టర్ n plus dn అవుతుంది. సో అంటే calculate this. Dou s by dou n is the magnitude and direction is given by the perpendicular line n vector. So that is the gradient. So gradient is ఒకటి curl of a vector. This gives you the variations in a plane perpendicular to a given direction. So a particular direction perpendicular గా ఉన్న plane లో variations ఏం జరుగుతున్నాయి, how the vector varies in a plane can be studied by using curl. Divergence along the given direction. So if you are considering x direction, you will be studying the variation of vector along x direction, whereas there you are studying the variation of vector in a plane perpendicular to the given direction. Here you are considering a scalar and you are studying the variation of the scalar quantity at various locations in space. So you are assigning a direction by using this operator. Basically you are dealing with a scalar but you are assigning direction using a operator. So that's all.